so kan yan ho akura yan ne nsa yam na wa ma yan ho ma asem a wa ma de pa chi ebiemu adwuma na wo twofoforo ne yasimu ye yo fosu obosome de to so aduonu ne nson nsama do ya yan sa kan no nsi edikan nya boy wa pa 100.7 promise 102.7 ne promise service so wo si nkonwa na simadio nuntam yete ebabebo kase adwuma ko no na Korea asem Jimmy James Cliff JJC na tintimbo chidom wa kwadu chumuru aku network aston won so ada MC a won di atum ne dom ni nya ka wona no pai yesom mo nsema do ya adwade ye de bro asuo som mo bi no matifi se de besi akro amane boy yensa ka kire mo ase agona so dro potem ho no ne yokwa ya sabia aban ya sabia kire so wura bi empanifo gina so den ya won praje ne kwa ni nyina dangadefo ne asu won ma wo won se kan Otumfu say to our baby, which was a sabi. Menshia him fear and yaman some and wayan ho. Wamudi omudina, babia, wamunya anymore. Na enona ora say some Jona obimzo tumfo say to biu say ohwe ne bra odan wadia bribia dia dance say oyobia wo man no ehu adwene ene wo man nkanko enu ne dikan na komemu ya adesuade ye na enano ana ora Ibrahim Ahama wonya contract no said damai ai wokodi dwuma kase wo hono atufo makudie ne no ana asante mantam zongo ahefo wonma bompaya man wo se Ghana man yema yenyi na emom yen kasa ho pi yo nti ebi ka de adi atifia gudwan ho anopai na yede somo ya no asene so boss ba electric asadawro mankani apa wona wode ebra yenti bomoden na ebra bajen kani papa e boss ba nche dum pz anti atako for den mkejeti aduba anim hwe ye boho na fe ye boss ba plaza wo ipane promise dan brani mukumasi adum central prison roundabout isubanu chandeliers corner light wall light gate light ne garden light no nkani anu ahoduo biara wo pe ode bodem di bofie ne mountain so efie ni yam ni ade ni nyina ebubu ha better lamp ni nyina bu ha digital video recorders standing fan ni slim fan so brand wo pe ni nyina bi e wo ha electrical cables no pure copper 1.5 to 16 yebema ni nyina bi Frezel 536095966 536095966 eso na yenye so wonum na boama yasoni akaka ho brepede wonum so de obobeto monten so adofre pon ni metin mene menua Pierce Lodi and Samno entremoni ye free some no asedia na ye kwakopiem e wa agona so aduraban ya sabia na mane boy yensa ka kiremu a rabi odin frinshia be se aduasa enum 35 years anidin yensa ka ne Daniel Abi ye se ye ka sei ne woda den ya empanfo gina ne so a wonum ehwe apre agene nkwan ne sei ye se asase so awanfo ibi eye langat foi ena ne wonum akwakote agunu so awo woni se kanea e wa wutu oshimpo na no wa wutu senya mensini no emu amane bo kiremu a ye se bia ban no ayidi eso no agya ye de kwa akosi sa master bi podu dadie podu tententen ya agina ba bia kasa nyumako no sisi mantem awodo se be ye na yetumi anya network na ye de abonkomo ne ade no anu bi ena yesinu potemo onum na be se mreka kra ne yesi potemo onum nya network num dia ye code ena aka nwa ma agya abatu nwa na mo anu ntie kwa akosi podi bia mo nso be betimi abofon so nkomo ne ade no ne yesi dangard fo bi so mu ntie ase ntie ne oni o manfo de kokko boy ni pa mass no ayesi no na wondi aye code no nanga fo so mu mpere e ka se yesi ni pa be se duasa ya o mate agu o manfo esu a ewi akire na o mawo Daniel Abi kan na yentie die ode ne wahunu yenkyeremu langard foda ya sam kutua otuba na asa ku yenya hunto dada yenya hunto mahama wo ya maboda mahama ya bra yanda neda ekuko esi mami wene nana wode ade a woni yim bisu nyepue oda so ebru nyame nchade yes network ho asem ye de bechen ni nyina koda ne saka network ne dia ne bibia bekoso ha ntenka se pese kureketu awe na nka ni tekura ne ni se aban na eboa aban bia ba so wo se yenya aban no fa so ade nti na gaba we aban na nka oboan ya no bi so nti ase ane da behwa gidi impla na de nyina be umbi
nyina aba yɛn hu anse yɛsi langa de force he yɛn nim de ɔmo fi ɔmo bae ɛndeɛ aba dade ba beba ba kokura bo yɛ bi ata awɔ no asɛm o nti ɛno no amane bo kyerɛ mu ɛsɛ ne nso no kora pii anesa yɛnkɔ yɛre ne mu yo yɛntoa kɛseɛ no so ɔtumfoɔ sɛ tutu a wababie wo watwa bi ahyɛ ɔhwɛ amonini ani ɛne sɛn wakasa ɔkyerɛ sɛ bi manhyia ahemfie hɔ no bɛfrɛ dɔm twe dɔm ɛnyɛ yiyimu ɛnyɛ nhwɛnimu wɔnyina amanyɔsɛm so buroni bɛka sɛ neutrality wɔse yɛ ɔmanfoɔ ɛkeka sɛ ɔtumfoɔ sɛ tutu a wababie wo manhyia ahemfie hɔ nom no wɔmo ɛpata amanyokuo pɔtee bi ho ɛno na ɔtumfoɔ kyerɛ sɛ baa gaskia ba ɛnyɛ saa na ɛteɛ wɔse ɔgyina hɔ ɛma asomdwoeɛ na naano ɔtumfoɔ sɛ tutu a wababie wo ɛyɛ anniversary obedi akonnwa no mfirihyia aduonu nsu ne hure ɛnam so ama nipa bia bɛbɔ n'aba so so yɛ pillar of peace wɔyɛ asomdwie pampim a ogyina hɔ pɛmɛ sɛ asomdwie ebedi ahimu ɛfrɛfrɛ dɔm framanɔne ɛne adeɛ a Ghana amanɔne asoɛ no ɛna ɛhwɛ di dwumadie no ɛhyehyɛ so na ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu a ɔbɛbie wo ne nsɛm nie of Ghana and his two living predecessors, President John Agyekum Kufuor and Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, for their contributions to office in the preservation of peace and the peace of the nation. President Kufuor set the tone by entrusting us with the delicate task of helping to resolve the seemingly intractable conflict within the Gabon Kingdom. We were able to achieve a resolution under President Akufo-Addo, who in turn handed us the challenge of the Boko conflict. And by the forthright action of President Mahama, we hope the stake has been set for the restoration of harmony in time to Boko. In honoring them tonight, we are underlining our commitment to the unity of our nation and to greater harmony and consensus building in our political discourse. We seek to affirm that in office or out of office, Manhyia is home to whoever has the unique privilege of drawing the sacred sword of the state and swearing allegiance to the people. We know what it means to draw the impossible sword and swear to the people, and the moral and spiritual significance can never be lost or undervalued. Sadly, the adversarial nature of politics often threatens to overrun our natural instincts for civility and brotherliness. But Manhyia remains determined to ensure Ghanaians do not give in to the corrosive embers of misguided politics, but remain true to our time-honored traditional values of respect for our elders. Our goal is to create conditions for consensus building and mitigate the effects of the perpetual acrimony we continue to experience. Otumfoɔ sɛ tutu ɔbɛbie kyerɛ sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo abrɛsoɔ no dagbɔn tawantawa no ɔhwɛe ɛkeka ne nyinaa ma bibia asomdwoe bae ebia nso ɔwura John Dramani Mahama baeɛ yi bɔkɔ ntawantawa no wɔhwɛ sɛ asomdwoe bɛba a wɔn de table asi hɔ nom a wɔbɛhwɛ mu asomdwoe aba nti wɔbɔ wɔn mu nyinaa aba so ahyɛ wɔn mu animonyam wɔ deɛ wɔn ayɛ na ahemfie hɔ deɛ wɔnim sɛ obi a wɔ Ghana ɔbɛyɛ ɔmanpanyin wɔsɔ afena mu mpompo nsuo sekan no mu asuae sɛ ɔbɛgyina hɔ ahwɛ asom wo man a wɔn ho kwa sɛ ɔba ahemfie hɔ sɛ amanyokuo bi yɛ daa ɔba a wɔn bɛgye na efiri tete ɛna Manhyia ahemfie agyina hɔ ama asomdwoe na ɔbɛkɔ so adi so abɛsi akyirikyirikyirikyiri na onum animonyam sɛ yɛ mampani dada John Agyekum Kufuor ne mampani dada Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na afei mampani John Dramani Mahama sɛdeɛ PSC adi kan de ato dwa yɛ ɔpem so ɛde ɛhyɛ wɔnum no na ɛyɛ sika akɔkɔ mu adeɛ ɛna wɔde ma wɔnum kwasi brom bɛka sɛ gold medal ɛna wɔde ma wɔnum na ɛno akyiri no ɛna ɛka ho bi ma owura Sam Jona wɔde nsɛm ato dwa wɔkyerɛm sɛ nyamyanim ɔhwɛ adeɛ ɔpem so ayɛ no akyerɛ sɛ ɛfɛ papaapa na ɛdi adanse pefee sɛ wɔma no asomdwe nkankɔ ne mpuntuo ɛde ɔpem so akoma so ɛna aka ho bi ama nnɛ wɔbɔ aba so fa deɛ mampanin dada John Agyekum Kufuor ne mampanin dada Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no yɛ sɛ asomdwe bɛba ɛne mampanin John Dramani Mahama nso na abrɛ so de ogu so ɛyɛ ɛho ɛno nti ɛsɛ fata sɛ yɛsua adeɛ ɛde firi mu Nana Akufo-Addo and John Agyekum Kufuor, 3 leaders, 3 eras,
one golden thread, service to the nation. President Mahama, for continuing the Dagbon process, establishing the 1 billion CD Boko Revitalization Fund, civilizing the city, enjoying deep respect for traditional authority. For President Akufo-Addo, under whose watch Dagbon achieved lasting peace, and who delivered the transformative free SHS policy that the World Bank called one of the most impactful in our history. And for President Kufuor, who initiated Dagbon peace process, introduced the NIH and National Health Insurance Scheme, and steered Ghana through APEC, cancelling billions in debt and stabilizing the economy. Nti na wei eye ora se Sam Jona ne na nopai ya tibie se de di kan na ye posa ye ne de mu ansa no de ko poto kase mu eno no enche kra eni na otwemienu na eye ora Ibrahim Mahama hure ye de contract ama no se ye da mines concession no kire se wono na wo ba behwe na watu form go na form agudie e wo honom na kase emo we a large scale mining no more for the kwasi okwa anyina san owura John Dramani Mahama koko football ball no na yeni nuano no eno abode concession ama no de contract na ama no ebi mu kekansen pi efa ho nanso eye Ashanti Zongo Chiefs any imam omo badwakuo omo akobompa ye yapaye afre Allah otwedi ampon Allah super anna wa ta'ala se omo owura Ibrahim Mahama hoban na dwumadi awodie na nya asomdwe Yankopon kosoa enhira no ene Alhaji Yakubu Tony Edu okohobi ni chochobuchopa eno nadamfo ni yonko eno no na eno no Sheikh Ahmed Said wo gina ho na secretary Emma Ula an imam sa wasante mantemu wo se owura Ibrahim Mahama enya ye nyina ye na nyame ase ye ma ye nenye efri se nka na abrofo kra na ye ane de contract ne ma no na we kire se Ghana yesu ye nyina ye koyanim. Ulema backs this effort simply because Ibrahim Mahama is not a politician, as far as we are aware. You get me? He's not a politician. It's a businessman, and this is just a business entity, and he's been there for quite a long time, for about 2 decades, as we are told. If he's been there, and now that the leadership has come upon him, I don't see if it were to be a CPP president, you ask him to go in, not necessarily the NDC. No, he has qualified. I mean, he qualified to lead that position. Therefore, we have to. This is why we are backing the effort, not on political issues. No, we are backing the effort because he qualifies and he's a businessman, and we feel he can sail well. Yo, wasa no fota engineers and planners jumako no se na fota enti na wono ahyiamu a wono mu ani age eno ne nantwie otwe dua pafo na chacha setie nie eno mo de ne bo afode ama otwe dua mpon basapo nyankropon e waso dem ho aso ase asante mantem Antwasway na yeko yananimu a na National Malaria Elimination Program Benfonso na ebo amani a friends and trofo hye mu nkran wo nkirim se ye mo ye nsema ye hooma ne ya ade papa ene se wonum kiremu a ewuo ya malaria nsa wo mu bie kire se woni amade dia yade ne kum wonum no eso ati se ehwi ewo manga ne papa won kiremu a afimpinu ene aduonu ba ko 2011 malaria yare yi ekum nipa empem miensa ene ahasa 3300 nenso ebesi afimpinu ne aduonu num afra se no na nyamya yadom ameso ati se ehwi a kire se nipa aduonum 52 pe ena ebetimi akase madedi ayade ena ma wonu to ananom ewo ense do ena ni nyina mu wonkiremu nso a ayafo ya wonum eda ya sabia hodo na afi obehwe na madedi ade ho aba bagimni ade wonum so de kura nso no sote pa wonkiremu a ene nipa ohamu abupan be se aduonu baako ana akane no na ejina afimpinu ene aduonu na 2024 na nso beduru afra se 2025 no ohamu abupan itunum hwe echiripo dakoninum 0.15% neno ana Dr. Nanaya Opepra wono na deputy program manager adema National Malaria Elimination Program wodi nsemato je chirim se wo ma no ya bomode nenso madedi ano kwani ayefa so asi ano no ho na aka kakra ene yade no eterepa
We have all the tools available to eliminate malaria. This is the time to do it. Unfortunately, we have a very big challenge of reducing resources from our external partners, but we see this as an opportunity for us to own it as a country, invest in it. And for us to do that, it's not just about the government. We need the private sector to also come on board. Yo, and na Dr. Franklin say do be Queen Director the Ma Public Health Division Ghana Health Service. Dr. so den sem kakra etudwa na yintie kakra kan. Achieving malaria elimination requires investment from all sectors of our economy and society. While government and development partners have been instrumental in our progress, we must increasingly mobilize domestic resources and engage the private sector. Ending malaria is within our reach. Now is the time to act decisively. Now is the time to intensify our efforts. Nti wo kire se madedi ayade no se ye te so se ensa o manfo ne ade no nye dwumaketo aye nyina de abamu wo se ye bo ho modern papa bre no nie se ye kan sisi so se madedi ade ene ye bepra no afri wo manganem yento so yenko awori crossing mu e Western North region na enya sam keto achemfo hine ene nana opon panyi otoso mienu wose said ye beya won be konkan enoma be konkan edwa be de no e wose aban na ebo won fri se time ya kai ebre ason na nkyeremu anyina ne sen so nya police station be bo marukasam eto atwa edwa e wo ho no be bo ma ema nya adwuma ye nso krogin a wo be no menam druben mo be no eno so eboa e ma asetena ekoso jojo wo bodwa edwa data na ye achim first wodi afahye sonko e wo ho na afi wadidi ntoboa e de aboa ama watimi enya enoma ketinkiti bi a eboa e ma asetena e de broni friend social amenities no wo say maternity block e hia wo mo pa every semado do no e kwa wo so a ye na wo bre nurse for so bre yo nana opopanyi tosumienu achemfo hene na eye dwobo no enti awin abato mpeso no so mroshe badwani onimanyamfo Oscar Oforila bi ebase obo nananom agyanom ofanom kromanom abaso se kuyi kokeri wo mu yade se omudi dwumadi enti se ahyehye so historic because our way sa hyiamudi entaisi that be enya year na ya ware imputu hyiamudi say this is the first of its kind nananom tiase they should emulate this once any nipa aban kwan to me no be beya ma kra sente se ne wa wo you yes into hwem kuntuduma na nabobọ so ya ya betre hai eye den ya ye de ba ko e beto ya kuma ko so ya hwe amana dimo ya keka yen sase sa sika ni nyina e developmental project mo sa ne chechire oman na si eje bibia sa aban be yo no mere ya na ja se wo so oti ho nti me bo nana achemfo nana opon yo onimonyafo Oscar Oforila bi anope ye de aseda emo Ray Emmanuel Oduro Korea so asemu amaye Jimmy Cliff so be direct ye na fa kire ho bia ye da munyina mo ase medin di PSA Lordy mene Frimpon, I don't have some money to any shania mensa joy the obia set to am so na ekwe mabna test cordon family was ya order paying come out. Abranya Konyamo happy glorious birthday Nyamisha Sanswana Shelly Adomakon Shelly Adomakon also mabna test cordon or ne test cordon family war Boshank okay see umamo awoda pa Nyamisha mo onyamoka say Abranya Konyamo also happy birthday nibi enko emfama baby obia nania Jehovah is God or Twaso. Mom Mrs. Teddy.
wabɔ ne din dada ɔdi kan abɔ ne na bibi abɔkɔ de ɔbɔ ade ada maje monkomra okay 21 minutes past 6 big sister wo piesie ladi na we nipa sɛ kyerɛ sɛ ɔne atana 5 and 6 me ankasa de me ye bibia na wo boa me na wo da makoma so te sɛ prophet atafrim pon sɛ prison project onkofo ani mu kro de ba ɔmo de makwa ba kora nka wafa ma